biogas, and another what did I say? Biochemicals. आता ह्याच्यामध्ये सगळं येतं बरं का. बायोफ्युएल मध्ये काय येतं? इथेनॉल, राईट, अल्कोहोल्स, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, राईट, इथेनॉल्स, अल्कोहोल्स. बेटा असं जस्ट कॅप्चर लाईक दिस ॲज बेटा. मला घेत असं पण घे. हा, इथेनॉल्स, अल्कोहोल्स आणि द थर्ड वन what did I say? Fermented products. It includes acids, lactic acids, right? Vinegars, everything that is acid products. It directly says acid products. Biofertilizer, what does it include? Biofertilizer, nitrogen fertilizer, Rumens. Do you know the Rumens? I'll tell you. Biofertilizer, Rumens. Another is what? Bio-waste. Bio-waste ला fertilize करणे, त्याच्यापासून गॅस, त्याच्यापासून काय म्हणू, हायली मायक्रोबियल कंटेंट वेगळा काढणे आणि वेस्ट वेगळं काढणे. I will not read like that. That again comes under Rumens. Biogas, methane, MH4, is it? Or CH4? CH4. Good. CH4. That mostly methane gas is used. Methane gas also, ethanol. Here is ethanol and there is ethane gas is also used. But ethane gas is not used as biogas because ethane gas is highly it is not generally used because it gets vaporized so fast and that burns the place that it has been put. So generally methane gas is used. And biochemicals, which are biochemicals? Just this is answer I want from you all. Which are biochemicals? Which are biochemicals? Which biochemicals has been continuously used? So let me know. Urea. But urea is not beta biochemical. Urea is a fertilizer. It's not a biofertilizer. Urea. Okay. Chalo. Okay. Another biochemical. Okay. चलो हे हा जो पोर्शन आहे ना, आम्ही तुम्हाला थिंक अँड आन्सरला ठेवतो. ओके, हा पोर्शन, कारण आपल्याला एवढा कंटेंट कळला. बायोकेमिकल्स कसे? अरे केमिकल्स तर केमिकल्स आहेत. मग बायोलॉजिकली केमिकल्स बनलेले केमिकल्स कोणते? दोज केमिकल्स दॅट हॅज बीन सिक्रेटेड बाय द मायक्रोऑर्गॅनिझम्स, not being produced in the laboratory, including this substrate and this reactant, and the product is that. No, that is a product that has been secreted by the microorganisms. Is it? By the glycolysis, what does happen? Glucose leads to conversion of two pyruvic acids or pyruvates. What does it produce? Pyruvates, two pyruvates. Then pyruvate is a product of what? Glucose. Is it a biochemical that has been produced into the plant, into the humans, into the cell? Yeah, but pyruvate is generally not used that much, so we can't say it as a biochemical. But this is the example one I'm giving to you. Consider it as a biochemical. Chalo, right? Now I will focus on that Rumen. What is that Rumen? That is leading the world, this world, Rumen. I will talk on this Rumen. Rumen means ruminant animals. Which are the ruminant animals? Just let me know. Which are the ruminant animals? Cattle, गाई, म्हशी, right? Cattle, buffalo. तुम्हाला गरमी होत असेल तर खिडकी उघडा. नाही सिरियसली यार, मला काय म्हणायचं ना, शांत डोक्याने ऐका. हे असं घाम येतोय आणि गरमी होतीये, प्लीज, मला पण इकडे खूप गरमी होतीये. आपण दार उघडे. काही वारं नाही. हा, खिडकी नाही उघडणार. तुला दिसतं ना बेटा मागून? दिसतंय ना तुम्हाला? समजतंय ना मी बोलते ती जास्त फास्ट व्हायला? चलो, वी विल गो ऑन द Rumen microflora. Rumen microflora.
हे रुमेन मायक्रोफ्लोरा हे नाव कुठून आलं माहिती का? रुमिनंट ॲनिमल्स पासून. आता रुमिनंट ॲनिमल्सला रुमिनंट नाव कोण दिलं? कारण त्यांच्या पोटामध्ये एक पार्ट आहे त्याला रुमेन म्हणतात. त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या मायक्रोफ्लोराला रुमेन मायक्रोफ्लोरा म्हणतात. आणि त्या ऑर्गॅनिझम्समुळं आपल्या गायींना, म्हशींना, कॅटल्सला रुमिनंट ॲनिमल्स म्हणून नाव दिले. दिस इज द इंटेस्टाईन of cattle. Yeah, salmon, salmon. काहीतरी नाव कन्फ्युज व्हायचे. सोडा, ह्या दोन पार्टला ओसॅमोम असंच काहीतरी म्हणतात. मी येताना वाचून आले होते, आता ते गेलं माझ्या डोक्यातून. छोड. आणि ह्या पोर्शनला रुमेन म्हणतात. रुमेन. ओके, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रुमेन. All those gaming microorganisms come from this portion. Which portion? Rumen. So that's because of this portion, the entire cattle is named as a ruminant microorganism. Now, what does the game play again? Which game played? They does play a cricket, or football, or chess. Which game they does play? That all the game they do perform is for us. Whatever they do perform, that comes to us. The only thing they feed their stomach is not there. Their work is keep on doing something. So whatever they do, that creates something new. So microorganisms are those which are selfless, nothing for self, everything for ourselves, right? Rumen मध्ये ह्या rumen मध्ये 4 प्रकारचे ऑर्गॅनिझम्स येतात. फर्स्ट इज बॅक्टेरिया, rumen microbiology. Microflora, right? Bacteria, yes. Archaea, fungi, and bacteriophages. Right? Now, आता ह्याच्यामध्ये जे बॅक्टेरिया आहेत त्याला आपण maybe consider only on bacteria. What does they do? They perform. What does they perform? आपल्या रुमिनंट ॲनिमल्स काय खातात रे? काय खातात? Grass, leaves, plants. What does plants are made up of? Cellulose. The abundant number of carbohydrate in the world is cellulose, not starch. Cellulose. It is an abundant number of carbohydrates present in the world. Why? Because the 39% of the world population, not the world population, the world surface is covered by plants, right? Plants. So, abundant number of carbohydrate is what? Cellulose. So, these animals eat cellulose. Cellulose is highly undigestible. Highly undigestible. So the rumens having that much skill, ruminant microorganisms having that much skill to degrade that cellulose, that lignocellulosic compounds. And from that lignocellulosic compounds, LIGN4, cellulosic compounds. They creates one. What is that? Biogas? Biogas? Biofuel? Biochemicals? Biofertilizers? आता आपण तिकडून कुठं आलो रे? इकडे आलो. खेळ कोण खेळायले? रुमिनंट मायक्रोऑर्गॅनिझम खेळायले त्यांच्या. आता म्हणतात, आता तुम्ही म्हणताल की त्यांच्या पोटात आहे. आता गॅस कसा प्रोड्यूस होणार? बायोफ्युएल कसं प्रोड्यूस होणार? Do you know the cow dung? There are two main ways through which and all that compounds, all that results come. आता आपल्याला हे मेन रुमिनंट मायक्रोफ्लोरा इज इम्पॉर्टंट. वी डोंट वॉन्ट की ते कॅटलच्या पोटात आहेत किंवा कुठे ते आपल्याकडे आहेत ना. आता कॅटलच्या पोटामधून त्यांना कसं काढायचं? ते ऑलरेडी काढलेलं. 70 प्रकारचे बॅक्टेरिया
आणि 18 प्रकारच्या फंजाईज yet been isolated from that rumen, that portion of from the gut portion of that animal. 70 प्रकारच्या बॅक्टेरिया आणि 18 प्रकारची फंजाईज has been isolated, which are ruminant microflora. They are performing that activity to give the lignocellulosic compound, to digest them and to give the nice product, right? आता दोन पद्धतीने हे लिग्नोसेल्युलोसिक कंपाऊंड्स डिग्रेड होतात. पहिली पद्धत आहे इनटू द गट, रुमिनंट गट. त्याच्यापासून जे काउडंग मिळते त्या काउडंगला डायरेक्टली काउडंग गोळा केली जाते, त्याला पुन्हा क्लीन करणं, पुन्हा त्याच्यापासून फर्दर प्रोडक्शन करणं, त्याच्यापासून मिथेन गॅस प्रोडक्शन करणं, फ्यूल प्रोडक्शन करणं, एव्हरीथिंग. इट इज अगेन सेम टू द फर्टिलायझेशन. लेटर ऑन काउडंग. आता इथं आपण फर्टिलायझेशन. आता इथं सेल्युलोसिक कंपाऊंड्सला डिग्रेड करणं, थिनिंग, ग्राइंडिंग आणि नंतर फर्टिलायझिंग, मिक्सिंग ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. Ruminant microorganisms. Fertilization is only performed by the ruminant microorganisms. Because why? Why so? Other microorganisms, why do not perform that? Because those are isolated from where? Rumen. That is a portion of the gut of the cattle. आणि ही सगळी प्रोसेस अनारोबिक असते बरं का, कारण ते पोटात येणार आहे, त्यांच्याकडे ऑक्सिजन कुठून जाणार. गॉट इट? मिक्सिंग. आणि मग मिक्सिंग केल्याच्या नंतर त्याला सेपरेशन, डिस्टिलायझेशन, एव्हरीथिंग अँड कम्स ऑन दी रिझल्ट्स. पहिलं काय बनतंय? बायोफ्युअल बनतंय, मिथेनॉल बनलं, सगळं बनलं. नंतर बायोकेमिकल्स बनले, जे वेस्ट प्रोडक्ट आहे त्याच्यापासून बायो फर्टिलायझर बनलं. बायोकेमिकल झाले, बायोफ्युअल झालं, पुन्हा काय आणखीन काय तर चौथ्या नंबरला काय होतं? बायोकेमिकल्स, बायो फर्टिलायझर, बायोफ्युअल्स आहे, बायोगॅस प्रोडक्ट्स. Right? These are the main things. Rest are also things. Bio acids production, bio vinegars production. Vinegar is not a single vinegar. There are many of the vinegars. Bio acid production, vinegars production, bio detergent production, cosmetic production. मी ऑर्गॅनिक हार्वेस्ट कंपनीचे कॉस्मेटिक सेल्स करते. यू पीपल नो ऑर्गॅनिक हार्वेस्ट? मी ऑर्गॅनिक हार्वेस्ट कंपनीची यूज करते कॉस्मेटिक्स. ऑर्गॅनिक हार्वेस्ट अगेन्स कम फ्रॉम प्लांट्स. ऑर्गॅनिक, राईट? मग बघा ना, किती साऱ्या गोष्टी आहेत जे ॲग्रिकल्चर पासून येतात. तर ते ॲग्रिकल्चरला एन्हान्स करते आपलं मायक्रोबायोलॉजी. सो दॅट इज ॲग्रिकल्चर मायक्रोबायोलॉजी. दॅट ओनली नॉट लीड टू इन्क्रीज द प्लांट ग्रोथ. हियर इट इज. आपण वर्ल्ड लिडिंग पॉप्युलेशनला कसं कंट्रोल करणार? गिव्हिंग द प्रॉपर अमाऊंट ऑफ फूड. याच्याकडे एक पूर्ण भाग मायक्रोबायोलॉजीचा त्याच्याकडे जातो आणि दुसरा भाग इकडे प्रोडक्शन कडे दुसरा भाग येतो. सर्विंग कडे पहिला भाग जातो. कळलं? पहिला पूर्ण भाग सर्विंग कडे जातो. लवकर 1 किलो गहू एका छोट्याशा स्पेस मध्ये कसं वाढवणार? 1 किलो गहू, मग त्याला चांगलं व्यवस्थित पैकी नायट्रोजन फिक्सिंग. आता समजा एवढ्या पोर्शन मध्ये मला 1 किलो गहू उगवायचं आपल्या घरीच. मग प्रॉपर माती आणणं, त्याला योग्य असं बायो खत आणणं, बायो फर्टिलायझर आणणं, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणणं. कोणते मायक्रो ऑर्गॅनिझम खतामध्ये यूज करतात जास्त प्रमाणात? यू पीपल नो? नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम, रायझोबियम स्पेशल लिग्निन्स प्लांट्सच्या ह्याला असतात. आय स्टील हॅव दॅट रायझोबियम सॅम्पल ॲट माय लॅबॉरेटरी. म्हणजे माझं जे ऑफिस आहे ना घरी, तिथं माझं असं एक मिनी कबर्ड आहे. त्याच्यामध्ये माझे प्रत्येक UG पासूनचे सॅम्पल्स आहेत मी गोळा केलेले. त्याच्यामध्ये आर्की आहे, अल्गी आहे, फंजाय आहे, लायकेन्स आहे, हे रुमिनंट मायक्रोफ्लोरा पण मी एका ह्याच्यामध्ये गोळा केलेला आहे त्याच्यामध्ये टेस्ट ट्यूबमध्ये. परत ते रायझोबियम आहे माझ्याकडे. स्टील इट इज त्याला मी प्रिझर्वेटिव्ह टाकून ठेवलेलं आहे, व्यवस्थित राहतो.
तर एवढ्या भागामध्ये आपण काय केलं, नायट्रोजन चांगल्या क्वालिटीचं चांगलं स्ट्रेन आणला, नायट्रोजन फर्टिलायझिंग नायट्रोजन फिक्सिंगचा स्ट्रेन आणला, त्या मातीत टाकला, तिथं थोड्या भागामध्ये आपण 1 किलो गहू उत्पन्न करू शकतो. आणि त्या ठिकाणी साध्या मातीत उत्पन्न करावं होईल का? Why we require microorganisms for the highest production, not only of the food but along with these things, right? Do people got this? Right? मला रुमेन मायक्रोफ्लोरावर बोलायला लावलं होतं मी बोलले. आता ह्याच्या पलीकडे आय डोंट थिंक दॅट इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टू टेल यू ऑल पीपल अबाउट. आय डोंट थिंक दॅट इट इज नेसेसरी यू ऑल to get to know about how the cycles works, how the reaction takes place, how that mechanism goes on into the into that microorganism. That is not at all required, because you just want to know what is Rumen microflora, right? खूप डीप जात नाही, इतकंच मी सांगेल. ह्याच्या पलीकडे मला सांगणं महत्त्वाचं वाटत नाही, पण आपण इतकं काम करू शकतो, राईट? मी बायोफर्टिलायझरवर काम केलं, बायोकेमिकलवर केलं, बायोफ्युलवर केलं, बायोगॅस. पण आता मी ह्या फील्डच्या पूर्ण डिफरंट चेंज आहे. आता मी मेडिकलमध्ये काम करते, मेडिकल मायक्रोबायोलॉजीवर काम करते. सो माय फील्ड इज कम्प्लिटली चेंज, बट आय हॅव स्टार्टेड फ्रॉम वेअर दिस. बट आय हॅव स्टार्टेड फ्रॉम दिस. चलो, आता दिस अप टू दिस इट इज एंड ऑफ द ॲग्रिकल्चर मायक्रोबायोलॉजी सेमिनार. ओके, आता it is a part of discussion. So ask me a first question. So any question you want to arise from these things. The first answer will be first question will be highly appreciated. Who will ask first question? Don't sit for listening, I tell you. Sit for understanding. The one who will sit in the class to grasp, to gain the knowledge is the one will do something great in your life. The one who will just sit for listening and just scoring the marks will never do anything. I'll not enclose the name of the person who was the first ranker in my class during my time. He's doing nothing now. He's doing nothing. Even nobody knows that where he is, but he was the first. He was the gold medalist. That is what I am telling you. And I very honestly answer you that during the class he was always passive. It was he was always passive, never answering the class, never asking the questions, never handling the apparatus in the laboratory, never doing the practical that much activity, but still he was the gold medalist. And now where he is, nobody knows. He must be vanished somewhere or just have changed the field, maybe. But one about me, I am very proud of myself. I was not really gold medalist, but I was the activist, not passivist. I always sit in the class for understanding. I always went to the laboratory for doing something. Even I do less, but I do something. And you can see now I am very nice position. I am now. I have a lecture on 15th or maybe 14th. मी प्लेसमेंट ऑफर्स घेऊन आलेली आहे तुमच्यासाठी. माझं 14 किंवा 15ला लेक्चर हे असेल, एक प्रोग्राम आहे. मॅडम म्हणाल्या की 14 किंवा 15ला ठेवून म्हणाल्या, तर बघूया. तारीख आणखी ठरलेली नाही आहे, पण त्या लेक्चरला तुम्ही यायचं. ओके, देर आर स्कोप फॉर यू, देर आर 10 प्लेसमेंट ऑफर्स फ्रॉम माय इन्स्टिट्यूट फॉर यू. सो जस्ट यू कम, I will offer you something, you have to do that. And after that I will provide you a nice package on the plan. But for that you must be that much capable to come. Okay? आपण त्या टोटल लेवलचे कॅपेबल असायला पाहिजे, मग आपल्याला त्या ठिकाणी जायला संधी मिळेल. कोणीही आपल्याला संधी देणार नाही, राईट? पीपल आर नीडिंग द क्वालिफाईड वन्स, but actively qualified, not passively. Nowadays what is happening now, we have scoring on the mobile, on the tablets, on the computers, just putting the screen aside, answer sheet that side, looking at the answers, writing in the here, and these are the passives that will never lead us succeed in life. What will lead us succeed in life? Actively performing something, proudly doing something, and honestly doing something. It's too much different from proudly doing, honestly doing, and passively doing.
जेव्हा एखादी मार्क आपल्याला 10-20 पैकी मार्क्स मिळाले, आपल्याला 4 मार्क मिळाले, एखाद्या व्यक्तीला सुरुवातीला 4 मार्क मिळाले, तो खूप दुःखी झाला. पण त्याने अभ्यास केला आणि त्याने 8 मार्क घेतले. तो खूप खुश आहे, अरे मी जास्त मार्क घेतले, डबल मार्क्स घेतले. पण त्याच ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीनं कॉपी केली आणि त्याने 20 पैकी 20 मिळाले, अरे मला 20 पैकी 20 मार्क मिळाले. त्या व्यक्तीला त्या 20 पैकी 20 मार्काची व्हॅल्यू नाहीये, नाहीच आहे. कारण त्याला माहिती त्याने तेवढी मेहनत घेतलेली नाहीये आणि त्याला ते असेच ओघम मार्क मिळालेले आहेत. मग ज्या ठिकाणी हा 8 मार्काचा व्यक्ती इतका खुश होतोय, तो 20 मार्काचा होऊ शकणार. तो दाखवतो आपल्याला खूप खुश आहे, पण नसतं, त्याच्या मनातून तर नसतं. कारण ते मार्क्स चुकीचे आणि 8 मार्क्स मेहनतीचे. मेहनतीला पर्याय नसतो, मेहनतीला फळही असतं आणि मेहनत एवढी साधी घ्यायची नाही. आपण जगामध्ये कुठल्या जगात आहेत? आपण मोदी सरकारच्या जगात आहेत. आपले पंतप्रधान इतके पुढे जात आहेत, जगभरात फिरत आहेत, आपल्या भारताला कुठल्या कुठे नेते. आणि आपण काय करतो? त्यांच्या स्कीमच्या अंडर विद्यार्थ्यांना फ्री शिक्षण मिळावे, फ्री पुस्तिका मिळाव्या, फ्री हे मिळावं, फ्री ते मिळावं, ह्या फक्त स्कीमचा फायदा करून घेतोय, पण त्याचा आउटकम त्यांना देत नाहीये. गॉट इट? मोदी सरकारचं काय टार्गेट आहे की विद्यार्थी ह्यांच्यामधून कोणीतरी पुढे जायला पाहिजे. DST तुम्हाला माहिती का? DST लाखांना करोडांनी स्कीम आपल्याला फंडिंग प्रोव्हाइड करते. बस बेटा बस.